Tautona Advocate Duma Boko o tabula kago ya boemedi jwa Botswana kwa Ethiopia ka mosupologo. Company ya Creative Insights e simolodisa maranyane a tla thusang setšhaba go tshwara mela mo madirelong. Mo go tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa Mabole se tsweletse sente go ikatisetsa metshameko ya Zone 4. Motho etse dumela re ga sa ka thamalalo go tswa toropo kgolo ga borone nna ke kgomotsego o tukile tshepiso sekolo ke ena ranolang ka puo ya diatla. Tautona Advocate Duma Boko letse a gorogile ko Addis Ababa, Ethiopia kwa tla tsenang phuthego ya mafatshe a Afrika ya bo 30 le bofora bobedi. Tautona Boko o na le mohumagadi wa gagwe mme kaone Boko le bagolwane ba puso ba ba tla tsenang diphuthego di le mmalwa. Mo leetong le Tautona Boko o tla bula kago e agilweng ka 100 million pula. Moemedi wa Botswana kwa Ethiopia re tebelelo boang a re go ikagela kago ya se nela ruri ga lefatshe la Botswana kwa Addis Ababa ke kgato e tla bolokelang puso madi morago ga go hirisa sebaka sa dingwaga tse di 20 re boang re ofisi e hudugetse kwa kagong eo e akaretsang di ofisi le bonno jwa badiri ngogola ka kgwedi ya Phukwi. Over 20 years, ne re ntse re nna mo lehelolelo gore ra rentisa mme wa itse lena gore ga o e le gore wa rentisa go ta go nna costly go rata tse go ka swang ka ba o nna yana e le gore madi a gago ke mo kana tsanang ka mothobodi so ga o ikagetse o iphelele gore go botoka ya thata ne ra lebelela ra bona seemo ra bona gore nya le ga bogolo yang ka gore mo African Union go na le maphata a le mantsi a e leng gore tota a tlhoka batho ba ka nna tsopanyana so ra bona le gore ga re ikagetse ka go ya rona tota e ka re thusa gore re nne le space se se lekaneng gore ba rothe ba re tlhokang gore bo ba ka nna mo bodiredi ba boemedi ba Botswana gore le bone bo ba ntse ba le teng gore Tautona o taba e tse mo ya ka boisi ka tsa tiro o matshwanedi gore a o bona wa go ba rona mme le gape re ile ra re ka gore ga Tautona le mongwe tshwanetse gore re nne le kopano le Batswana meet and greet e be e le gore ra o e tshwarela go kagong ya rona ya ka o bona le gona go ntse go a thusa ga go tshwane mo e leng gore o ga o rentisitse go le go nyenyanenyana ga ona le ga e le phata epe ga e leng gore o ka direla dilo tsa go teng ga re o tswele ko nte wa o hirisa mme le kopanna ko go monate ebile go botlhokwa gore ka Tautona taba le mo re kgone go kopana re le Batswana re le go ga rona re le mo bongong ba rona. Re sa le ho tona wa tsa mahatsa sele Dr. Phenge Butale a re maloko a lekgotla la SADC a na tsaya tshwetso ya go ema nokeng bontlhopheng ba ba tswang mo kgaolong eno go dithopong tsa maemo a lekgotla la African Union. Dithopo tseo di wetse maabane mme maduo a sologetswe hela bo Tautona ba sena go a thomamisa. Baeteledipele ba ba tsenang ba sologetswe go dira ka nata go tsibogela dikgwetlho tse di lebaneng kgaolo eno. Maemo a modula setilo ke gore AU Commission Chair o ne a phadisanelwa ke mahatshe a Kenya, Djibouti le Madagascar. Phetogo e tsamaile sente ka gore bontsi ja yone maabane re ne re thopa di commissioners tsa African Union mme rona re le Botswana re ne re sena ba leng gore ba emetsi tsone di commission ke tlhalose gore kana ka ga go iragalang ka teng ke gore batho ba apply ha ba etsa go apply go na le mo go teng mo shortlisting gore ba tao ba tsengwa mo tshekatshekong e tseneletseng ya go bona gore a mme ba ka heta bo gona ba ba tshwarang matshwao a go godimo ba ba hetela go legatong le le latela le leng gore yana ke gone re tsena mo go lone yanong rona re le matona re ta go ba thopa mme yanong se se neng sa iragala ke gore ba rona ba neng ba le tena ba seka ba hetela go legatong leo mme re le SADC ne re na le baemedi ba neng re ba bata Batswana ba ta gakologa gore maloba moemedi wa ko Swaziland o na le ko Botswana go kopana le Tautona go kopa thopo yo neng a emetse Commissioner of Agriculture
mme ra re sekaseka ra bona gore o ne a tshwere matshwao a ko godimo mme gape le dithuto tsa gagwe ke dithuto tse di maleba tse di ko godimo mme o heletse e le gore ka lesego o heletse a hentse a tsene as a commissioner of agriculture go ne go na le mme wa ko South Africa yo e leng gore le ene o na a bata bo-commissioner ja infrastructure le ene o na ana le matshwao a ko godimo yaanong tsamaiso ke gore mo regioneng le tswa ka rre le mme ba le babedi so bone bao ke bone ba letseng re ba tsentse mo maemong one ao ga bo go thopiwa gape maemo a lehatshe le yang go tsena mo Peace and Security Council la African Union Botswana e setse e le ko mo nakong ya gompieno ne go tsena lehatshe le lengwe le le latelang ne le ga hela le gore re dumalane as a region gore go tsene lehatshe la Eswatini mme go tsamaile hela sente jaaka re ne re dumalane as a region re dumalana ebile re bona gore ga ra tshwanna go ya go bathong re sa dumalane re tsene kwa ka leina le lengwe hela ka maina le mangwe hela nako le nako a re tswa ko Ethiopia motho etso re boele mono gae mothusa tona o ya ditlhaeletsano le maranyane Reshon Tlhaile wa kgoletse le ka lena la Botswana Digital and Innovation Hub go thusa di-company tse tiro ya tsone e leng go dira ditirelo tse di dirisang maranyane a sešwa ka madi re Tlhaile o ne a bua se kwa tshimolodisong ya maranyane a company ya Creative Insights a ka one badirisi ba fiwang sebaka sa go dirisa megala ya di-cell phone go ikwadisa ka maranyane gore ba kopele kwa pele dinomoro tsa go fola mela kwa madirelong a re tlhoke o lebogile ra dipotsane. Company ya Creative Insights e dirile maranyane a ta thusang go hokotsa mela e metelele kwa mahelong a setšhaba se sologelang kwa gone go kopa ditirelo. Creative Insights e kgonne go dira maranyane ao le go a tsenya mo mmarakeng ka kemenokeng ya Botswana Digital and Innovation Hub e thusitseng ka babeeletsi le bo maitsanape ba maranyane. Mothusa tena Nthaile o boletsa maranyane a QFlow a ta tokatsa ditirelo. Creative Insights is a shining example of what is possible where there is commitment and dedication to achieve innovative objectives. Puso e le ka go itepatepanya le diphetogo tsa lehatshe ka gore go a bonala gore mahatshe a amogetseng tiriso ya maranyane a sešwa itsholo ya one e ta gola. Innovation. It is a necessity, and that nations that embrace technology and invest in innovation are the ones that will thrive and prosper in the modern economy. The launch of QFlow comes as Botswana is accelerating its efforts to diversify the economy beyond mineral resources. This is a Simolola maranyane a QFlow go takana ko puso e itamileng go taka ditsela tsa go tswakanya itsholelo. Particularly in the world where we currently are today. In Botswana, Creative Insights and Budisa now have around 30 people. The entire group as a whole, we have around 60 people working for us. And so we can go somewhere when we support innovation. Company se se thapile batho ba le 30. Re leboga le ba lephata la mesepelo ba dirise maranyane a rona hela ha re simolola. Organization, and specifically Ramudu Kanela, the director of DRTS. He said, after I pitched to him, he said, you know what, I believe in you, young man. Nthaile o boletsa ga puso e ta tswalla ka go thusa di-company go dira dipatiso tse di ta thabollang tiriso ya maranyane mo Botswana. To our policymakers and development partners, let us continue to refine enabling environment for innovation. So from this we decided, why not give our clients remote queuing where they can queue at the comfort of their own homes or wherever they are. Five people ahead of you, please come in within an hour or 2 hours and you may receive service. Mo dibekeng tse ditang Botswana Digital and Innovation Hub e tla simolodisa maranyane a harologanyeng a di-company di le 7. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television ga Borone. Khosi Kenneth Thari wa kgota ya Block H a re puso e tshwanetse ya tsibogela go baakanya dikago tse di kgauthaneng kwa kgaolong ya Gaborone Bonington North a re ditsela le dikago tsa dikolo di mo seemong se se sa itumediseng o reletse matshwenyego a mo palamente wa kgaolo mme maipelo mo Phuting yo neng a etetse kgota eo mpho ke leboge ka pego. Khosi Thari ona tlhalosa fa go le botlhokwa gore puso
e tsibogele matshwenyego a kokonelang banni ba kgaolo ya Gaborone Bonington North a akaretsa letlhoko la ditiro ga mmogo le maduo a welang tlase ko dikolong. Ke na le staff se teng sa tribal ga ke itse dilo tse dingwe le ga di ka tsa wa di tsa 5 years nka itumela mme go ya 5 years a isa hele wa busa kara wa kana wa ntawara mme ke botoka staff se progression a teng hantle ga e kgatlhe kuro tsa solo jwena o le mo B2 o bo retire o ntse o le mo B2 after 30 years ke ne se ke raela gore ke dimosadi be tswele gore nna ke a tsoga sentle mo dikagontse ka ko morago ka ke ofisi ya WDC ya block 8 karabene ka kwele ha e ya pele ke ya boma boipele go ke ra gore kgaola ya go sengwe se teng mapodisi ona ke ya SSK la block 3 mme tota kgotla yone e sebisa Gaborone North block 10 Sebele block 8 block 7 block 3 block 6 ke di wate tse di sebisang. Puso e itlama go rarabolola mathata ao le go ikgolaganya le bana le seabe le botona ba ba maleba. Job creation, particularly amongst the youth, is one of my top priorities. The education sector is something that is very, very close to my heart. Gender-based violence, I have come to be viewed as the face of the fight against gender-based violence. Mo cabineting ya ga Dona Boko, alongside of course Dona Ronaya, gender and youth, Memma Chombo. Ke khanyelang gore ke dikgang tse eleng gore ke tswa kgakala le tsone kgosi. You can be assured of my full support. Ha le tsamaya mo le la addressa dikwele diphuthego le bua ka gender-based violence as mo parliamental na call me kana ke moronga wa lona. Mo parlamento a kgaolo o na rurufatsa fa puso e tla dira tsotlhe tse di maleba go tlama mebereko go araba selelo sa letlhoko la ditiro se sa aparetseng lefatshe ka bophara. Po ke leboge Botswana Television Gaborone. a re tswele motho etso go inaakanya le megopolo e mešwa le go bereka mmogo go tlhaloswa e le mmang mo tlhomamiseng gore madi a dirisiwang mo mogameng wa botsogo a ntsha maduo a eletsegang se se tlhalositsweng mo Gaborone ke motshwarela tona ya botsogo re Lawrence Okeditse kwa thutopuisanong e neng e rulagantswe ke sekolo sa boitekanelo college ka maikaelelo a go sekaseka pego ya kgaoganyo madi a setšhaba go lebilwe mogamo wa botsogo mo tšadi mokibelo. Puso e itamile go thomisa gore motswana mongwe le mongwe o bona ditamelo tsa botsogo mme go ya ka motshwarela tona wa lephata la botsogo ke ka moo ba tsweletseng ka go simolodisa le go diragatsa mananeo a akaretsa lenaneo la botsogo le le tatamelang batswana botlhe la National Health Insurance Scheme NHI. Se ke kgatelopele mo go thomisa gore motswana mongwe le mongwe o na le tshiamelo ya go bona ditirelo tsa botsogo e le tsa tlhwatlhwa e kwa godimo mme go sa babalele sekgwama sa bone selo se a gwetlhang bana le seabe go tsaya karolo mo go sone. But then also it is an opportunity and a challenge to Professor Nkomazana and ourselves to optimize. Se ke sebaka sa gore re dirise sente madi a re a neetsweng ka go supagala gore re tsenya bontsi jwa madi mo ditirelong tsa botsogo mme maduo a sa jese diwelang. So we need to optimize everything we are doing if we are to achieve the goals we've set for ourselves. Bana le seabe ba ba harologane ba supile ha ba le malalalaotswe mo go thomiseng gore motswana mongwe le mongwe o bona ditamelo tsa botsogo tsa maemo a ntlha. As a civil society organization representing the people, we are advocating for re le lekgotla le le ikemetseng re dumela gore motswana mongwe le mongwe o tshwanetse go bona ditamelo tsa botsogo tse di nonogileng. So that they get good health and well-being. Obviously, universal coverage really talks more to primary health care.
He talks more to us than... re le boitekanelo college re dumela gore botsogo jo ba akaretsang bothe bo tshwanetse ba re tama gore re nne le ditirelo tsa botsogo tse di lekaneng ga mmogo le bodiredi. They need to be also involved in public health promotion and prevention. NHI is a commitment in one breath to money, but it's also a commitment to... Mo go diragatse maitamo a re tshwanetse ra tlhomamisa gore re nna le mohama wa botsogo o nonogileng o neela setšhaba ditirelo tsotlhe tsa botsogo. The treatment, the care that's promised. Thutopuisano e hile baitsanape ba go tswa mo mohameng wa botsogo wa tsa madi le itsholelo le ba dira dipatiso sebaka sa go arogana dikitso le megopolo e mešwa le go nonosa tirisano mmogo ya bone mo go totomatseng tebelopele ya bone ya go isa botsogo ko batswaneng ka kakaretso. Moja di Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Mothoetso re ntse re le mo go tsa kgaoganyo madi a setšhaba tshekatsheko ya yone ka banka ya First National Bank Botswana e seno se ha go le maleba gore lehatshe leno le lebe methale ya go adima madi mo mebarakeng ya mono le mo mahatsheng gore le kgone go atega mo maitamong a lone a go tisa dithabololo. Se se buile morago ga go rolwa ga pego eo e supileng kwelotase e tseneletseng mo letoleng la madi a puso. Pego eo e rotswe ke moitsanape wa itsholelo wa banka ya FNB re go molemo ba sele ko phuthegong ya bo 31 ya go sekasekwa ga kgaoganyo madi a setšhaba mono ga borone. Ke letleletswe Somolekae o na le ko mehama e ikemetseng e ne ya tsaya sebaka sa go sekaseka pego ya madi a setšhaba gore ba kgone go ipaakanya le go bona tsela ya go nna le seabe mo itsholelong ya lefatshe. Pego eo e supile fa lefatshe leno le na le tlhaelo ya madi a segetsweng ko thoko go tsamaisa ditlhabololo ya 7.6% se se bakilweng ke go dira sentle ga mohama wa thekiso ya ditswammung se se tlama puso go atima madi. We're likely to see government debt as a percentage of GDP essentially increase. But re ka nna ra bona sekoloto sa puso se oketsega lefatshe le mo maemong a le ka kgonang go atima madi mo makalaneng a madi mono le ko mafatsheng a mangwe pele ba tshwara seelo sa 40% mo itsholelong ya lefatshe go phuthile poelo go tswa mo mehameng e farologaneng. Botswana e na le sebaka se sentle sa kgwebo ka gore santse go na le methale e mentsi ya go tsisa madi mo lefatsheng go tsweledisa ditlhabololo. Goals over the medium term. Tsetso ya puso ya go bona tsela ya go thiba phatla e bakilweng ke go sa dira sentle ga mohama wa ditswammung e tshwana le ya go tsaya makgetho a ditirelo tsa maranyane ke mangwe maano a baitsanape ba supang a ka thusa go busetsa madi mo sekgwameng sa puso. Digital South, this is a tax which is going to be levied on those digital giants. You know, those guys who've got presence in all the other countries because of technology. So they are making money out of Botswana, but without paying any... Maikaelelo ke go phutha madi a makgetlo go tswa mo dikhampaneng tse ditona tsa maranyane mme bile ga go tlhoke gore dikhamphani tseo di bodile mo Botswana. There's an organization in Europe which these guys sort of are affiliated to, and then BRS then says, okay, tell these guys to start complying with taxes. They are already doing so in other countries. Maiteko a setse a simolotse go tlhomamisa gore lefatshe leno le tswakanya itsholelo ya lone ka mehama e mengwe e tshwana le ya bojanala. This will result in conference facilities, accommodation facilities, picnic sites being developed around these dams, as well as the introduction of activities. Re na le mananeo a go tlhabolola matamo go ralala lefatshe leno go a dirisa e le karolo nngwe ya bojanala go tla nna le dikago tsa maroko le mafelo a boitapoloso go dikologa matamo a re setse re na le tumalano le bangwe go dira seo. We have been given 2-year development covenants to develop the various activities around the dam. Baitsanape ba gakolotse gape ka botlhokwa jwa go rutuntsha setšhaba ka go fetola ditsamaiso tsa makgetho le go gagamatsa melao ya dituelo tsa one gore setšhaba se sale ditsamaiso tseo morago. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Morago ga gore lefatshe la Amerika le emise thuso e ntseng e le fa mafatshe le mekgatlo e ikemetseng ka nosi ya mafatshe ka go farologana go balelwa le makgotla a tshwana le kgotla la ditšhaba
lefatshe la Democratic Republic of the Congo le iphitlhela la amegile bobe. Lefatshe la DRC le lebanwe ke dikgwetlho tse di masisi jaaka letlhoko la metsi le motlakase, dipatela le mafelo a ditsidifatsi go supiwa fa di tletse, ebile seemo se ketefalela baoki ka ntlha ya letlhoko la melemo go alafa le go thusa batho ba ba gobetseng mo ntweng e tsweletseng kwa kgaolong ya Goma. Malwetse a leroborobo a tshwana le a cholera le mpox a golela pele ga mmogo le ditlhwatlhwa tsa dijo tse di ileng magoletsa, mme palo ya batho ba ba tlhokang thuso ya dijo letsatsi le letsatsi e tsweletse ka go oketsega. Ka ngwaga wa 2024 DRC e ne e le nngwe ya mafatshe a amogetseng thuso go tswa kwa lefatsheng la Amerika e kgolo go gaisa e balelwa go $910 million mo palong ya kakaretso ya $1.3 billion. Mothoetso re go tlhatlheletse a jaanong re go tshameka. Tsatsi ke la LABOTLHANO kgwedi ya TLHAKOLE e le 14 ngwaga ile wa 2025. Mothoetso madume dumela tlhako ya morago e gatafa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgomo metsone tsare mokamedi wa setlhopha sa setšhaba sa mabole ga one motshwana esi a re dipaakanyo tsa go ithokoletsa dikgaisano tsa zone 6 di tsamaya sentle fa e sa le setlhopha seo se tsena mo kampeng kgwedi eno e fera bobedi. Dikgaisano tseno di ne tota di rulaganyeditswe go tshegediwa kgwedi ya Sedimonthole ngwagola, mme ka mabaka a dikgoberego kwa lefatsheng la Mozambique tsa tsosolosetswa kgwedi eno e le 26. Re file lekoro le William Seyoka. Setlhopha seo se sa rilweng ka batshameki ba roba bobedi ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 22 se soletse go tlhomatsa lefatshe leno ka go tokafatsa maduo a se le kwa kgaisanong ya bofelo ka ngwaga 2022 kwa se boetseng mono ga e ka gauta e le nngwe serefara tse 3 le bronze tse 3. Campaign go itse gore se last year because tournament in Sunzore ka December e be postponed because of mikubuku ko Mozambique ya ni simolotse gape. We started the camp on the 8th ra go emela ka 25 ka Mozambique. The current national team ya ka buba bone bontsi ba bone ke banana ne re batla batho ba leng gore they are less than 22 ga go tlase ba 20 because we are preparing for the 2028 Olympics, so that is why re bona ba tsang go development teng gore re tsamele bone yalo in 4 years re se re tsore ba lekane for the championship. Mokamedi yo o itetse le go file go tla Botswana National Sport Commission ke mono ke le thotloetso mo go ba thuseng go aga setlhopha sa Motia. Me ka re mo campaign yana go ta BNC ke yone re duela sengwe le sengwe re go Athletes Village bana ba setse ba sa le batlile ra robala raja ra tla campaign ra tla training sengwe le sengwe is been taken care of. E re ka Motswana re morto wa ise ga o ele setlhopha se se ka go ikuela mo bana le saebe ka go farologana go batswa thuso. Re kopa batswana ko gae ko gore ba re support ngwe le ngwe ba ka enang a ke ka madi a ke ka eng because re dumela gore re na le di talented boxers mo boxing ena ka re na le bomantsitsi ba di boxer yana ha re setse re na le support eo re ka kgona go isa flaga la tsela rena go pele. Setlhopha seo se agilwe ka borre ba lebane e le Mmolokisi Ikwape le Tlhogonolo Makgolela Kobamelo Molatlhegile ke o bakeng Philip fa ka kwa go bomme e le ke Atlaretse Modise Phekibele Dokas Tlhabologo le Robin Modise. Re filwe lekore BTV Sport Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa City Paul Nelson Olebile a re setlhopha seo se ya go lwa ka tsotlhe mo motshamekong wa sone le sa UB Hawks ka maikaelelo a go tshaba go rengwa ke selepe sa magagane fa paka ya 2024-25 e ya fifing. Setlhopha sa City Paul se etela sa UB Hawks ka tota maitsiboeng ano kwa lebale la BPSC mo motshamekong wa League ya First Division South o mo go one fa se ka fenya se tla tlola sa UB Hawks kgomotso se fako ka dintlha. Setlhopha sa City Paul se ntse sa dire sente jaaka se le mo maemong a bofera bongwe ka dintlha di le 10. Go tsena mo nakong eno setlhopha sa City Paul se fentse metshameko e le mebedi sa kwadisa maleka a le 4 le go latlhegelwa ke le 4 go ka kokoanya dintlha di le 10 go tswa mo metshamekong e le 10. Mo motshamekong wa sone wa bofelo wa league se ne se latlhegelwa ka 3-0 go lefela kgatlhanong le Tlokong United.
we need to at least improve our log standing, because where we are is not in a good standing at all. But this is something that the players, the technical team knows, and gearing up and raring to correct going forward. So we should be ready. We should be ready on a Friday. We should be ready in everything. We should be ready in everything. The boys has to know that there is no time, because this is our last game of the first round. Obviously, we need to finish the first round on a good note. You know, when you are winning your games, obviously the club will be oozing with confidence. This is what we are preaching to these boys. This is what we are trying to show them, that winning should become a habit at City Pola. So something that we really need to correct. Yeah. So, but other than that, we should be cruising very well, because I think now the boys understand where we need to go, how we need to do things. So that, I think, will give us an advantage going into this game. Setlhopha sa UB Hawks se tsena mo motshamekong mo se bophoma ka boitumelo go tswa mo phenyong ya notse 3-1 kgatlhanong le Taung ya Strikers, se mo maemong a bofara bobedi ka dintlha di le 11 se farologangwa ke ntlha le nngwe le sa City Pola. Mo nakong eno the Basco Boys ba goditse phenyo tse 3 le maleka a le mabedi tse mo go tsone ba nositseng dinno di supa mme ba nositswe di le 10. City Pola is not the team that we obviously they are a new team, they are a better team maybe than the City Pola we played last season. This season they changed coaches, they change of personnel and everything, but everything I think will fall into place. I think it's our home game and we are still in the title race. If you can see, we are 10th on the log, and then we are only 7 points behind with 11 points, and we're only 7 points behind the log leaders, which is much better. And we'll try implement what we want to do Friday on today and tomorrow's training session, and try get the boys ready for everything. Motshameko wa UB Hawks le City Pola o ka nako ya borataro maitseboa kwa lebaleng la BPSC. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Tsanako ya bosupa re di ba khutlo go nne fa tse dingwe tse di latelang ke tsanako ya boroba bobedi e le tsa sekgowa tla tšele bogajalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ya diatlhatlholantso bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimo jo. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you?